Buenos días, mi gente. Bienvenidos a su programa La Hora del Cafecito. Un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo. A todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan. Mi nombre es Lourdes Quiñones. Buenos días. Adelante, acompáñanos aquí en la mesa que tenemos mucho de qué hablar. Apúntate ahí abajo en los comentarios para poder saludarte esta mañana. Bueno, welcome to La Hora del Cafecito, a program dedicated to all of those in our community who are living with autism, to all their family members, and to all those who support them. My name is Lourdes Quiñones, and I would like to welcome you to our Cafecito table. So come on in, let's sign in, and let us know that you're here. And if you're drinking your coffee this morning, we'd love to say hello to you. En este programa continuamos celebrando el mes de abril, el mes del concientizamiento del autismo y la aceptación del autismo, y que seguimos celebrando los triunfos de personas con autismo, autistas que ya estamos en el fin, casi al fin del mes, ¿ok? Así que hoy tenemos el placer de entrevistar a Dr. Mark Ramírez, quien es el padre de un joven atleta, quien además de ser un triunfador en la pista de campo, es un joven con autismo. El doctor Ramírez es el vicepresidente de la Junta de Padres de CARD y viene a hablarnos de su experiencia como padre, una opinión súper valiosa para todas nosotras, ya que no es muy a menudo que tenemos el placer de entrevistar a un padre de alguien con autismo. Así que el programa de hoy va a ser bilingüe. Yo estaré traduciendo por el doctor Ramírez, así que acompáñenos que tenemos mucho de qué hablar. In celebration of Autism Acceptance Month, we continue to bring you stories and interview of people with autism so that we can bring you an awareness of the unique triumphs that we have to celebrate. For this reason, in today's program, we have the pleasure of interviewing Dr. Matt Ramirez, dad of a very talented athlete who is achieving great success in the track, and who happens to be living with autism as well. Matt brings in the perspective of dads, so we're very excited to have him on this show. It's not very often that we bring in dads, so thank you for being on the show. This program is going to be both in English and Spanish, so be sure to stay with us when we switch to Spanish. I will be translating for Dr. Ramirez's responses into Spanish. So welcome to La Hora del Cafecito, Dr. Ramirez. Matt, buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenido. Thank you for having me. You're welcome. We'd love to have you on the show, so thank you. Pero como siempre, vamos a empezar por presentarles a sus anfitrionas del día de hoy. Como ya les dije, mi nombre es Lourdes Quiñones, soy consultora de las edades primarias aquí en CARD, además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial. Me acompañan mis compañeras, Olivia McDonald. Buenos días, Olivia. Maggie Aldana. Buenos días, Maggie. E Ima Camposano. Buenos días, Ima. Buenos días. Jasmine Castellano no nos puede acompañar esta mañana ya que tiene otro compromiso, pero regresará la semana que viene con el favor de Dios, ¿ok? Como ya saben, Olivia McDonald es consultora de CARD asignada a las edades primarias, así como yo. Es una excelente profesional en el campo de la salud pública y es hermana de un hermano menor diagnosticado con autismo. Bienvenida, Olivia. Gracias, Lourdes. Nuestra compañera Maggie Aldana es una excelente maestra de educación especial, es la presidenta de la Junta de Padres de CARD y es madre de 3 hijos, 2 de los cuales están diagnosticados con autismo. Bienvenida, Maggie. Gracias, Lourdes. Ima Camposano, nuestra nueva integrante, es estudiante de una maestría en trabajo social. Así que Ima ha decidido hacer su especialidad aquí en CARD, ya que está comprometida a cumplir su trabajo con nuestra comunidad de autismo en la comunidad de Tampa. Así que bienvenida, Ima. Gracias, Lourdes. So before we get started, we'd like to introduce to you to our Cafecito hostesses. As I said before, my name is Lourdes Quiñones. I am a CARD consultant assigned to the primary age group. Professionally, I am a pediatric physical therapist as well as a special education teacher. Olivia McDonald is an excellent professional in the field of public health, is a CARD consultant assigned to the primary age group,
just like me, and has a younger brother diagnosed with autism. Welcome, Olivia. Thank you, Lourdes, and good morning, everyone. Miguel Dan is an excellent special education teacher, is the chair of CARD's Constituency Board, and is the mother of 3 children, 2 of whom are diagnosed with autism. Welcome, Maggie. Thank you. Good morning. Ima Camposano is completing her master's in social work and has chosen to do her internship at CARD as she is committed to serving those living with autism in our community. So Ima is a mother of 2. Welcome, Ima. Thank you, Lourdes. Good morning, everyone. Y como siempre vamos a repasar las reglas por las cuales nos queremos regir durante esta programación. Recuerden que debemos mantener una mente abierta, una actitud positiva y un lenguaje respetuoso. Before we continue, let's review the rules by which we want to adhere throughout this programming in order to maintain a safe environment for all of us. We ask that you please keep an open mind, a positive attitude, and use respectful language. But before we get started, do we have any questions or comments from our audience? Anyone? No questions or comments, but I want to say hello to Mark and Yadira for joining us. Buenos días a Mark y Yadira. Buenos días, Mark. Buenos días, Yadira. Yadira was our guest last week, and Mark is coming up, one of our guests coming up. So thank you so much. Bueno, y como ya les dije, hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Matt Ramírez, padre de un joven atleta, quien además de ser un triunfador en la pista y campo, es un joven con autismo. El doctor Ramírez es el vicepresidente de la Junta de Padres de CARD y viene a hablarnos de su experiencia como padre. Una opinión súper valiosa para todos nosotros, ¿ok? Así que acompáñanos, que tenemos mucho de qué hablar. As I previously mentioned, in today's show, we have the pleasure of interviewing Dr. Matt Ramirez, a dad of a young athlete who is succeeding greatly at the track and who also happens to be living with autism. Dr. Ramirez is the current vice chair of CARD's Constituency Board and is going to be sharing with us his perspective as a dad. And that's a perspective that we very much appreciate. So thank you for being on the show. We really value your opinion. Welcome. Thank you. I appreciate it. All right, so let's get started. Yes. So, Dr. Ramirez, ¿nos puedes hablar un poco de ti? Can you tell us something about you? Absolutely. Yeah. So my name is Matias Ramirez. I don't know if my dad is online or not. So I know I'm supposed to stick to script, but the only one who calls me Matias is my dad. Everyone else calls me Matt. And I've been a member of CARD for a few years now, and I'm currently the vice chair. I've lived in Tampa since 1990. When I moved here to attend USF, I know a few of you are as well. I graduated with a bachelor's in education, and I taught English as a foreign language for 3 years in Japan. And when I came back, I started working in a variety of organizations, doing corporate training, so in somewhat same field. And along the way, I married my beautiful wife, Teresa, and we have 2 phenomenal children, Martine and Sophia. And somehow in there, I managed to finish a PhD at USF in adult education. Ooh, very exciting. Bueno, yo voy a estar traduciendo por el doctor Ramírez, quien nos dice que el único que lo llama Matías es su papá, y a lo mejor nos está viendo, así que si nos está viendo, le mandamos un saludo. Anyway, y él nos dice, mi nombre es Matías Ramírez, he sido miembro de CARD por varios años y actualmente soy el vicepresidente de la Junta de CARD. He vivido en la ciudad de Tampa desde 1990, cuando me mudé para asistir a USF. Me gradué con el bachillerato en educación, enseñé inglés como idioma extranjero por 3 años en Japón. A mi regreso a los Estados Unidos, comencé a trabajar en varias organizaciones en entrenamiento corporativo. En el proceso me casé con mi hermosa esposa Teresa y tenemos 2 niños fabulosos, Martín y Sofía. Al mismo tiempo, de alguna manera, logré completar mi doctorado en educación adulta en USF. Very good. Awesome. Good morning, Matt. I was so happy, excited to be with you this morning. I was hoping that
you could talk to us about you and your family's experience with autism on your journey. Buenos días, estoy bien Emocionada. emocionada para tener a Matt en el programa esta mañana, que se me va las palabras. ¿Nos puedes hablar de tu experiencia con el autismo? Yeah, absolutely. And good morning, Maggie. It's good to see you again. So Martine just turned 18 last Saturday, so it was a big weekend. My wife, just to give you some background, my wife had a difficult time with his birth, and she ended up having a C-section. And other than that, Martine seemed to be a typical child, but we noticed initially that he was having some trouble sleeping. And as he neared his first birthday, he hadn't spoken, and we became concerned. We took him to an ENT to have his ears checked, and he had tubes placed in his ears. He actually had tubes placed a couple of times in his ears, but still he never spoke. And when he was about 2, we took him to a psychologist who said he may have a developmental disorder, but nothing else. We put him into speech therapy, and at age 4, he was diagnosed with autism, PDD, and ADHD. And frankly, that diagnosis was devastating to me. I walked out of the office, and I just remember holding him by the hand as we walked to the car, and thinking, I have no idea what I'm supposed to do next. And frankly, my wife and we were in shock. I remember thinking that we would do anything and everything we could to help him be just a quote, typical kid. I know now that's not a possibility, but I was determined to learn as much as I could about autism and to help him. And I remember feeling, frankly, very alone, and that every doctor and psychologist and expert we spoke to, they always talked to my wife. No one ever talked to me, and there were times when I didn't even feel like I was in the room. So I think that's, for me, that was a really interesting way to be treated, initially. Wow. Yeah. So, bueno, él nos dice, Martín cumplió sus 18 años el sábado pasado, así que felicitaciones para Martín. Happy birthday a Martín. Mi esposa tuvo dificultades en el parto, lo cual resultó en una cesárea. Aparte de eso, Martín parecía un niño típico cuando comenzamos a notar que tenía dificultades para dormir. También notamos que se acercaba a su primer año, pero todavía no hablaba, y fue cuando comenzamos a preocuparnos. Lo llevamos al doctor de los oídos, nariz y garganta, y le pusieron los tubos en los oídos. Se lo han puesto ya varias veces. Pero Martín todavía no hablaba. A la edad de 2 años lo llevamos a un psicólogo que nos dijo que él tenía un trastorno en el desarrollo, pero más nada. Comenzamos la terapia del habla y para la edad de 4 años fue cuando recibió el diagnóstico de autismo, PPD y ADHD. El diagnóstico fue devastador para mí y para mi esposa. Cuando salimos de la oficina del doctor, recuerdo que le agarraba su mano mientras caminábamos hacia el carro y pensaba, no tengo idea qué es lo próximo que debo hacer. Mi esposa y yo estábamos en shock. Recuerdo pensar que haría cualquier cosa y todo lo que pudiera para ayudarlo a ser un niño típico. Ahora entiendo que eso no era una posibilidad, pero estaba determinado a aprender lo más que pudiera acerca del autismo para poder ayudarlo. Recuerdo que me sentía solo y cada doctor, psicólogo y experto al cual hablábamos directamente tendían a hablarle solamente a mi esposa. Era como si yo no estuviera presente. Y eso sucedió en varias ocasiones y me sentía que no estaba siendo incluido. So at this time, I'm going to stop and I'm going to make my comment because I think your last comment about that, about the fact that how many times dads are excluded from the conversation. Mm-hmm. And this is exactly why we wanted to bring you into the show, because it's such an important viewpoint to discuss as a community
And hopefully this will make it into the hands of someone who is in the field of medicine, perhaps, and any other service, whether it's as a provider of psychology, psychological services, therapies, or whatever. The dad need to be included and need to be assumed as being interested rather than the opposite being true. Yes. And this is why we really wanted you to speak to that point, because we're hoping also that there is a wife out there, a mama out there that may not have picked up on this and may benefit from knowing that dads do want to be included. You know what I mean? So if they haven't had that conversation with their husbands, with their wives, we want them to know that, you know, this is a family situation. This is not a me situation. It's not a he situation or a she situation, but a family situation. So thank you for bringing that point. I really, really appreciate it. Lo que acabo de decir es que es muy importante lo que el doctor Ramírez nos acaba de explicar, de que él se sentía solo, se sentía que le hablaban a su esposa como si él no estuviera presente. Eso es tan importante que nos demos cuenta, porque como sociedad, como comunidad, a veces pensamos que la labor, las únicas que podemos intervenir o somos responsables por el cuidado de nuestros hijos son las mamás. Entonces, para aquellos que nos estén escuchando, ya sean doctores, psicólogos, terapistas o tal vez algunas madres que no se han dado cuenta que sus esposos están siendo excluidos, o que estamos asumiendo de que por ser el papá no está interesado o no está capacitado para ayudar con el cuidado del niño o de la niña con autismo. Queremos dejarles saber que es muy importante que los incluyamos. Y por eso queríamos traer al doctor Ramírez a esta clase, a este episodio, para que nos hablara de su perspectiva como padre. Y tal vez hay alguna esposa, alguna mamá aquí que si no se había percatado de que a lo mejor es el momento de incluir al papá, pues esta es la manera en que vamos a abrirle los ojos, ¿ok? So thank you so much for that. Sí, buenos días y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. ¿Nos puedes hablar de los primeros años de vida de su hijo? ¿Cómo fueron? Good morning and thank you for being with us again. Can you please tell us about the first years of Martin's life? Yeah, thank you. Thank you as well for the question. So for the first few years, they were difficult, and I now understand in retrospect that autism probably made his first few years very tough for him as a baby. He didn't sleep well, and our doctor said he had colic. So I think that's looking back in retrospect, I think it's interesting that it probably was autism versus colic, and because it was probably a sensory issue. My wife stayed home with Martin for his first year, and when I got home, she would just be worn out because of just his amount of energy. So when I would get home from work, I'd get home at about 6 o'clock or so at night from work, and we would play. And I would give him a bath and try and get him to sleep, soothe him, try to get him to sleep. But some nights, there would be nights where I would be up until 3 o'clock in the morning trying to get him into bed, which was never easy. He also didn't talk until he was about 5. But, we worked on sign language with him. I still remember, this is eat. So he did sign language when he was young. But I'll tell you, I remember today, even to this date, one of the hardest days I ever had with him. We were at a restaurant celebrating my sister-in-law, her engagement. And Martin, it was really loud in there, I think, and he was just having a really hard time. And I think, it's because of the noise. And I was so frustrated, and my wife couldn't leave, because it was the dinner of her sister. So he and I just went out and got in the car, and we drove around in the neighborhood. And I just, I didn't know what to do next. Again, I was beyond myself. I couldn't figure out what to do. And I knew something was wrong. Obviously there was something wrong, and I just really didn't know how to fix it. And there was a feeling of helplessness, frankly. And I wish now
that I understood what autism was when he was younger, because I might have had a different reaction. Right. So that had to be a very disempowering moment because as dads, you're fixers. You like to Right, fix right. and protect your family. Yeah. So le acabo de decir que debe haber sido un momento donde se sentía como impotente porque como padres, ellos, los padres siempre quieren salvar a la familia, son salvadores. Lourdes, you need to translate I what know he I said need to first. translate. Yeah, but I wanted to translate my comment first. Thank you. I wanted to translate my comment first, but yes, I am about to translate that. Thank you. See, I told you she keeps us straight. That's her job. Anyway, so I'm going to translate what he said. Los primeros años de Martín fueron bien difíciles. Ahora puedo entender que su autismo probablemente hizo su vida como bebé un poco difícil. Él no dormía bien, nuestros doctores nos decían que padecía de cólicos, pero ahora sospecho que era un problema sensorial. Mi esposa se quedó en la casa durante el primer año y estaba exhausta, súper cansada para la hora que yo entraba a la casa. Yo entonces me encargaba del niño una vez llegaba a la casa, más o menos como a las 6 de la tarde, y comenzábamos a jugar. Le daba de comer, lo bañaba y lo ponía a dormir. Algunas noches eran las 3 de la mañana sin yo poderme ir a dormir, porque el niño no dormía bien. Él lloraba mucho. Él no habló sino hasta que tenía 5 años, pero le enseñamos el lenguaje de señas. Recuerdo uno de mis días más difíciles con él. Estábamos en un restaurante celebrando el compromiso de mi cuñada. Martín estaba incómodo en el restaurante y creo que eran los ruidos, algo sensorial. Pero en el momento yo no entendía lo que pasaba. Tuve que salir del restaurante con él, montarme en el carro y manejar alrededor del restaurante mientras esperaba por mi esposa que terminara su cena. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo arreglarlo. Me sentí impotente. No sabía qué hacer por él. Hubiera deseado haber tenido el entendimiento que tengo hoy en día acerca del autismo cuando estaba más joven. Y ahí, por lo que decía que, claro, era un sentimiento de impotencia como padre que quiere salvar a su hijo y a su familia, ¿no? Y no poder saber lo que era. Así que muchas gracias por compartir ese mensaje. I just restated the comment that I had made about feeling powerless over being able to protect, as a dad, your family. Right. Okay, perfect. Does anybody else want to make a comment before we get going? No? I was going to say that I know you might have to translate for me, Lourdes, as well. So go slow. I'm not Jasmine. Jasmine is the pro. But it's something that my own dad has also said, that he's that feeling of helplessness, and also the not like knowing instinctually that there has to be something more, but to be done, but not knowing what. Olivia acaba de decir que el mismo padre, su padre, porque recordemos que Olivia tiene un hermano con autismo, y su padre ha comentado eso mismo, haberse sentido siempre como impotente por no saber qué hacer, sabiendo que debe haber algo que hacer, pero no saber qué hacer. Así que es un sentimiento que como pienso en las esposas, pienso en las mamás, de que pensemos no tan solo en nuestra posición como madres, sino también en la posición de nuestros esposos, de los padres de nuestros hijos, de cómo se deben estar sintiendo ellos, y tal vez tener esa conversación como pareja, si no la han tenido ya. Mucha gente ya posiblemente la ha tenido, pero otros no. What I was just saying is that I think about wives, and I think about many of moms maybe having this conversation with their husbands or the baby's dad, but some may not. And if they're not, maybe this is a good reminder to connect with the father, to connect and to sit down
and to look at the situation from the perspective of the dad, to have that conversation as a couple or as co-parents, whatever the case may be, as to the feelings of powerlessness and how you may connect and fill in that gap. How can you include dad in the conversation so that they can be more strength, there's strength in union, right? Did you want to say anything else, Matias? No, I think you're absolutely right. I look at it as one whole for as a family for support. And if it's just Teresa, then Martine's only getting half the support. Yeah. You Can know, I translate? Before Yeah. I forget what you said. Thank you. Él está diciendo que eso mismo, que como parejas, o sea, si solamente fuera la mamá Teresa la que está atendiendo y encargándose de todas las necesidades de Matías, de Martín, entonces Martín solo recibe la mitad de la ayuda que pudiera recibir, en cuanto que si los dos están unidos, entonces Martín va a recibir esa ayuda de ambos, entonces más ayuda para Martín, y que es lo más importante. Thank you. You may continue. Yeah, and that when we would see doctors or specialists, her questions were never the same questions I had. Yeah. Right. So if she was there alone, we would have only been asking half the questions. Yeah. Algo muy importante que acaba de decir Matt. Él acaba de decir que cada vez que iban al doctor, él se daba cuenta que las preguntas que su esposa Teresa hacía nunca eran las mismas preguntas que él quería hacer. Entonces él comenta que si ella hubiese sido la única que iba a las visitas médicas, entonces hubiesen recibido solamente la mitad de la información, porque ella tenía ciertas preguntas y él tenía otras. Al no estar presente él, solo hubiesen recibido un grupo de respuestas en vez de todas las respuestas que hubiesen podido recibir. Very good. Ok. So, mira, y tú que nos estás viendo, si tienes alguna pregunta o algún comentario, apúntate ahí abajo, déjanos saber lo que tengas que hacer, alguna pregunta para nuestro panel, para nuestro invitado, el doctor Ramírez. Déjanos saber para que podamos incluir tu pregunta en el programa. Después que salgamos del aire también podemos incluirlo en los comentarios, pero déjanos saber ahí abajo. So I want to remind our viewers who are watching us to please leave us a comment on questions that we will be monitoring them to ensure that we respond to your comments and questions while we're still on the air. If you come off the air, we'll follow up with the comment section, but this is the moment to do it. So I'll take this opportunity to ask to see if there are any comments at this time or any questions. There is In a the comment box. Okay, go ahead. from You're freezing. I think I pronounced. Yeah. Is it? Can you hear me now? You're back. You're back. Go ahead. From Marcia Ramirez saying that she loves her grandson Martin and she stands in awe of her fantastic son. Is that Teresa? No, that's my mom. That's your mom. Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah, In and out. I think I mentioned that so my mom, Marcy, and my father, Mario, would, I asked them to join, so. Thank you. Perfect. Thank Hi, you. Mom and Dad. Yeah. Yes. I'm sorry, but Olivia was freezing in and out. I didn't get to hear who that was. So thank you for being here. Mama y Papa Ramirez. Anyway, okay, continuamos, Olivia. Can you translate? Oh. You see, they keep me honest. I try to get on. Yeah, but just kidding. So, la mamá, am I translating in English or Spanish? Spanish? Into Spanish. Okay, thank you. La mamá de el doctor Ramírez y el papá están viéndonos y le mandaron saludos y está muy orgullosa de su hijo y de su familia y de su nieto. Así que les mandamos saludos a todos. You see, you lose track of the languages in here, right? Okay, volvemos. Olivia.
Sí, sí. ¿Hubo algunas agencias o proveedores de servicios que fueron importantes en ayudar a tu familia a accesar servicios o beneficios para Martín? Um, de lo que estás agradecido? Was there particular agencies or service providers that were critical to you and your family in helping Martin access services or benefits that he needed or was entitled to receive that you're grateful to? Yeah, a great question. Thank you, Olivia. So, no, I wish I could say there was one person or an agency or, just there was this one thing that was a lifeline for us, but there was no magic fix. Frankly, it was hard. Everything we learned was trial and error. It felt like more error than anything else at the beginning. The one thing I will say, we were lucky very early on with Martin, that he had very good teachers, and there was a great staff at his elementary school. So we were very blessed for that. They treated us like family, and they were very open with his progress, and we talked to him every day. We saw them every day, and they gave us daily progress updates. Awesome. That is so wonderful. I'm going to translate what you just said and then going to make a comment. Él acaba de decirnos que no, que a él le encantaría poder decir que hubo una persona o alguna agencia que hubiera sido su guía, ¿no? Pero en realidad no hubo una solución mágica para ellos. Fue bien difícil. Todo lo que hacíamos era como que tratando a ver si esto funciona y aquello funciona, y en verdad sentían como que todo lo que hicieron eran más errores que éxitos lo que estaban logrando, ¿no? Pero tuvieron la suerte que al principio de la educación de Martín, las maestras y el personal de la escuela elemental fueron maravillosos con ellos, fueron muy bendecidos porque los trataron como familia, fueron muy honestos con ellos y en relación al progreso del niño con quien a diario, con su progreso diario. Así que ellos están muy agradecidos por ello. Así que yo le voy a hacer una pregunta basado en que, ya que no hubo nadie, si ellos piensan que hubo alguna agencia u otro tipo de proveedor que él hubiese querido haber sabido de ellos, de esa agencia o de ese proveedor, sobre todo ahora que él sabe más sobre el asunto. Y de haber sabido si él cree que hubiese contactado a ese grupo o ese proveedor en ese entonces. Okay, so I'm going to ask you right now, based on the fact that you didn't have that luck, as you mentioned, of finding or knowing about agencies, but now that you know more, is there an agency or type of services that you wish you had known about or would like to have access now that you are, more aware of what's existing, so that perhaps we can help members of our community know that maybe they should be reaching out to those services? Yeah, absolutely. And it's a little bit of a plug for CARD. Just the wonderful work that all of you do, Lourdes and Ima, I know you're an intern, but that hopefully you will be doing someday, and Olivia, the wonderful work you all do. Talking to a doctor, there seems to be a math equation. They do, they look at A, they look at B, and it equals C. But there's no, it's not personal. And I think that's what CARD brings, is that personal touch. Pues nos acaba de decir, muchas gracias, thank you. Nos acaba de decir que es más bien como un comercial para CARD, porque él dice que tratando agencias como CARD, los servicios que nosotros proveemos, por ejemplo, es un toque personal en cuanto cuando estaban lidiando con los doctores ven las cosas como si fuera un problema matemático, o sea, A más B igual a la C. Y es bien no personal, es una cosa como que bien fría. En cuanto a los servicios como el programa de CARD, es un toque más personal, más cálido
y verdaderamente él está muy agradecido por eso. Anything else? No, and I actually followed along and you translated that very well. So thank you. Okay, Yeah. I'm getting good at this, huh? Jasmine, you may lose your job. I'm not just Anyway, thank you very much. All right. Okay, so Maggie. Matt, en el artículo para Card Connector de noviembre, habla sobre el momento en que Martín te pidió participar en el equipo de fútbol de Banderines y la realización que tuviste sobre el hecho que nunca antes le habías enseñado a Martín a tirar una pelota. Jugar pelota con un hijo es algo que los padres envueltos por lo regular sueñan hacer con sus hijos. ¿Nos puedes hablar de cómo te sentiste y qué piensas qué pueden sentir otros padres al recibir el diagnóstico de autismo de sus hijos en relación al sueño de jugar pelota con su hijo? Matt, in the message that you wrote in November 2020 Card Connector, you talk about the experience you had when your son showed an interest for the first time in participating in flag football. You mentioned that it was then that you realized that you had never taught Martin how to throw the ball. Can you share a little with us about how you felt and what you thought about that moment? And how do you think other dads may feel when they first get their son's diagnosis of autism and the impact of it on their dreams to one day teach their son how to throw a ball? Yeah. Thank you, Maggie. That's a really kind of tough question to answer as a dad, but I'll tell you a little bit. I grew up in San Antonio, Texas, and I loved playing baseball when I was a kid. And my grandfather, Martin, who my son, Martin is named after my grandfather. He played baseball, and my dad as well loved, we'd play catch in the backyard when he'd come home from work. And I played on some summer leagues, and we, anytime some of the kids in the neighborhood, we would go outside, would play baseball in the backyard. So I just figured that's something I would do with Martin. I would play catch with him. But when I would, he just wasn't interested. He was off doing something else. He wouldn't focus on catching. And I felt like I was letting him down. It's odd to say that. I felt like I let him down for not playing baseball with him. And maybe I was letting my dad down as well. But what I found was that Martin absolutely loved to run and just being active. And he had so much energy that we would go out for a walk in the evening. And I would just say, as we're walking, I'd say, run to that tree. And then he'd run back to me. And then I'd say, okay, now run to that other tree. And he'd come running back to me. So even if we walked for about a half a mile, he would have run, twice that far in that amount of time, or 3 times that far. And it was just a great way for him to get his energy out, and it seemed to help him focus. And now he runs on the varsity track team at school. And in fact, I know this is a little off script, but he has a Special Olympics race tomorrow. Tomorrow morning, he's going to be doing a 3,000 meter run, and I'm pretty sure he's going to win. So I had to change my expectations of what would bond us. And when he's out running and racing, I am his biggest fan. I'm out there cheering for him the whole time. And when I figured out he wasn't going to be a baseball player, I adjusted to what he wanted to do versus the other way around. So I'm proud of all of his accomplishments, and he's a dedicated runner, and I'm very proud of that. And he's, as I mentioned, he's running in the Special Olympics race tomorrow. And I think very soon he's going to be the state champion again for Special Olympics. Good for We're that. all proud of you, Good. Martin. When you see this, we're cheering for you. Yes, muy bien, felicitaciones. So, primero voy a traducir lo que dijo y después hago un comentario. First, I'm going to translate what he just said, and then I'm going to make a comment. Anyway, Dr. Ramírez nos dice, crecí en San Antonio y el juego de pelota o béisbol era parte esencial de nuestras vidas. Mi abuelo Martín, nuestro hijo lleva el nombre de mi abuelo, y mi papá disfrutaban jugar y lanzar la pelota y atrapar la pelota.
en el patio. Jugué en varias ligas durante los veranos y siempre jugábamos en el patio trasero de la casa con mi papá y mi abuelo. Con Martín entendí que era algo que también podíamos hacer. Recuerdo que intenté jugar y tirar la pelota con Martín, pero a él no le interesaba. Sentí que lo estaba decepcionando, aunque parezca increíble. Yo pensaba que lo decepcioné y tal vez decepcionando a mi papá también. Pero luego descubrí que a Martín le gustaba era correr y estar activo. Tenía tanta energía que me lo llevaba a caminar y le decía, ve y corre hacia ese árbol y regresa. Luego le volví a decir, corre hacia ese árbol y regresa. Y al final de nuestra corta caminata de media milla, él ya había corrido 3 veces más esa distancia. Era una buena estrategia para sacar toda esa energía, la cual le ayudaba a enfocarse. Actualmente, Martín corre para el equipo de pista y campo de su escuela superior y más bien este fin de semana va a estar corriendo en las Olimpiadas Especiales y estamos seguros que va a ganar y va a ser el campeón nuevamente estatal de carrera de 3.000 metros, algo de lo cual estamos muy orgullosos. Yo tuve, lo primordial que quiero decir es que tuve que cambiar mis expectativas para poder crear una relación estrecha con Martín. Yo cambié, no él. Yo soy su primer fanático cuando él participa en una carrera. Estoy muy orgulloso de sus éxitos y de la dedicación al deporte de pista y campo. Él va a estar corriendo, como ya dije, mañana en las Olimpiadas Especiales o Special Olympics y creemos que una vez más va a ser el campeón estatal de la carrera de 3.000 metros, así que estamos muy felices y orgullosos de él. Muy bien, y todos aquí lo felicitamos. Ok, mi comentario es, my comment is, 2 things that you said. First of all, I love that you said that you changed your perspective. You change to adapt to his needs and wants. And that is so important because we're all individuals. You know, how many doctors want their children to follow up and be doctors or lawyers or whatever? Sometimes it's not only as it relates to sports, right? Very often we also want our children to follow into our steps, right? And very often, how many parents are disappointed that their children did not become doctors or not interested in becoming lawyers or engineers. Anyway, so the thing is that I love that you made that point of saying that sometimes parents need to change their perspective and rather than giving up on their child because my dreams, our dreams are not being met. Putting ourselves in the shoes of the child or of the person, right? So lo que acabo de decir es que me encantó que él dijo que él tuvo que adaptarse a lo que Martín quería. Muchas veces los padres, vamos a suponer un doctor, un abogado, quien sea, un ingeniero, quien sea, queremos que nuestros hijos vivan nuestra vida, cuando en verdad cada ser humano es diferente, cada ser humano. No todo el mundo quiere ser doctor, no todo el mundo quiere ser ingeniero, no todo el mundo quiere ser abogado. Así que no es una sorpresa. Entonces, es un punto muy importante para que los padres sepamos de que no tenemos que sentirnos de que hoy por el diagnóstico no voy a poder hacer esto. No, búsquele la vuelta, qué es lo que le gusta al muchacho. Y únase a ellos, únase a su sueño. Sobre todo las fijaciones en algo. Si lo que le gusta es la pintura, vaya con la pintura. La semana pasada estuvimos hablando de eso con Yadira. Si lo que le gusta es el correr, vaya con el correr, ¿cierto? Así que ese fue un punto muy, muy importante. Y sobre todo el segundo punto que creo que dijo, the second point that I think that you talked about was supporting him in what he liked, right? And supporting him and, okay, so this is what he likes. What can I do to make him succeed at that? So I really love that, right? Yeah, absolutely. And I think I'm so again, sorry to throw this at you, but as fathers particularly, we all want our children to succeed, you know, our sons and daughters. But we want them to be successful in things that we understand.
And when he started running, I didn't understand anything about track and field. So I've spent hours watching YouTube videos about track so that I can understand it and understand how best to help him. Thank you for sharing that. Nos acaba de decir el doctor Ramírez que como padres siempre queremos que nuestros hijos sean lo mejor en lo que vayan a hacer. Pero muchas veces queremos que sean mejores en lo que ellos quieran hacer, pero tienen que a veces compaginar con lo que nosotros sabemos, la información que ya sabemos. Y cuando Martín demostró que le gustaba era correr, él nos cuenta que él no sabía absolutamente nada sobre lo que era piscicampo. Entonces, para poder ayudarlo, ¿no? Tuvo que pasar horas viendo videos en YouTube para aprender más sobre la piscicampo, para que lo pudiera apoyar en ese interés que tenía. Así que eso es un bonito ejemplo que nos está dando y sugerencia que aunque usted no sepa nada de lo que le interesa al muchacho, busque información que YouTube es una maravilla, va a encontrar de todo, y si no YouTube, Google, right? Find information wherever. Right. YouTube is a wonderful resource. It has information about everything, and if it's not there, just Google it and you'll find it, right? Okay, bueno. Ima. Y qué bello, that's beautiful. ¿Nos puedes hablar de su envolvimiento de en la Junta de Padres de CARD? ¿Por qué decidió usted envolverse en la Junta y en abogar por los derechos de su hijo o los de otras personas autísticas o con autismo? Can you tell us about your involvement with CARD and why did you decide to become a part of the constituency board and an advocate for Martin's rights and the rights of other autistic persons or other people with autism? Yeah, absolutely. I joined CARD for very selfish reasons. I wanted to understand what they do and how they do it and get to know the people in CARD and then figure out how they were going to help me and help us and help Martine. So in a way, I really understand that by helping CARD and being an advocate and supporter of CARD and our community, ultimately it's helping Martine. Muy bonito, very nice. Él nos dice, me uní a CARD realmente por razones muy egoístas. Quería entender lo que hacían, conocer a las personas y así conocer cómo nos podían ayudar a nosotros y a Martín. Entiendo que el ayudar, el apoyar y el abogar por CARD y nuestra comunidad beneficia a Martín y a nuestra familia. So I'd like to comment on that because that is so right. Because you talk about, again, and I think your wife and your family, and I know your parents who are watching us are very proud of you and the amount of engagement that you have demonstrated through Martin's life of being an active dad, a present dad. So we applaud you for that because that's how all dads should be and all moms and all abuelas, abuelos, and everybody, just being a support system for our loved ones. So we really appreciate for that. But what I liked about what you're saying, regardless of the reason, the point was that you became engaged. And this month we've been talking about advocacy and being part of that movement of speaking out and advocating and celebrating our family members with autism and autistic people, and again, even the language that we use. So thank you for being that for Martin, and for being part of our constituency board and supporting us, because we really, you and Maggie, we welcome you. Tenemos aquí a la presidente y al vicepresidente de la Junta de Padres de CARD. So thank you both for being the president, the chairman and the vice chairman of the constituency board. So thank you both for your, Maggie and Dr. Ramirez, for your volunteer hours, for your interest, and for helping us become better at what we do. We really appreciate both of you. So thank you. Thank you. And also for being such an involved dad, because I think you're a great example for other dads who are watching this. Thank you. Olivia? En español.
No me deja, no me deja, no me deja. Dándole las gracias a él por ser un padre bien ejemplar y un orgullo para nosotros en CARD de tenerlos aquí a tanto a Maggie como al doctor Ramírez porque nos apoyan y gracias a gente como ellos nos hacen ser mejor nosotros aquí en CARD. Y los invitamos a todos a que sean los abogados de sus familiares y se envuelvan, sean gente que se envuelve en el proceso de la abogacía para sus propios hijos, porque mientras, como dice el doctor Ramírez, mientras más envueltos ellos están, más ayuda y servicios pueden recibir para Martín. Así que lo beneficia a ustedes y a sus seres queridos que están viviendo con autismo. Okay? Thank you so much. Y doctor Ramírez, ¿algo más que quieras compartir? Is there anything else that you would like to share with our audience? Yeah, thank you. So Olivia, just to wrap it up, I think, you know, I understand the challenges that the Latino community faces that, you know, we're all sort of lumped together as Hispanic or Latino, and it doesn't consider or take into consideration country of origin, background, even language. And then when you add in the complexity of having a child with special needs, and I think about how the parents of children with autism who may not speak English really struggle. And I think Martin was lucky because, you know, he had both my wife and I as his advocates. He also had his grandparents, you know, he calls them his Welo and his Nana who are on the call, and his Lolo and Lola. My wife is Filipino, so they're Lolo and Lola. So it takes an entire family to support a child with autism. And that's why I try to encourage fathers to be more involved. And, you know, none of us want to give our child half a chance to be great. Give them your support as a father because they absolutely need it. And as I mentioned, I remember the day I found out that Martine had autism, and that was one of the toughest days of my life. And the only way we got through that was with, you know, our family and our friends and, you know, with God, and we all came together to support Martine. And I'm so proud of the amazing, wonderful young man that he is, and that I get to be his parent. That was beautiful. Thank you so much. That is so beautiful. Él nos dice, el doctor Ramírez nos dice, comprendo los retos que las familias latinas enfrentan. Todos somos clasificados como hispanos o latinos sin considerar nuestro país de origen, el lenguaje, antecedentes y bajo esa complejidad tener a un niño con necesidades especiales. Pienso en cómo los padres de niños con autismo que no hablan inglés enfrentan dificultades. Pienso que Martín tuvo suerte porque tanto mi esposa como yo hemos sido sus defensores. También cuenta con el apoyo de sus abuelos y sus familiares, su abuela, su abuelo, su Lola, su Lolo. La esposa de él es filipino. Y se requiere toda una familia para apoyar a un niño con autismo. Es por eso que yo motivo a los papás a que se envuelvan en la familia, en la vida de sus hijos o de sus hijas con autismo. Ninguno de nosotros queremos darle a nuestro hijo o nuestra hija una pequeña oportunidad de ser grandes en la vida. Tenemos que darle todo nuestro apoyo como papás porque ellos lo necesitan. Como ya mencioné, recuerdo cuando nos enteramos del diagnóstico de Martín. Ese día fue uno de los días más difíciles de mi vida. Pero con la ayuda de nuestra familia, nuestras amistades y Dios, nos unimos y ahora soy un papá muy orgulloso del joven tan maravilloso y extraordinario que tenemos en Martín. Así que, qué mensaje tan bonito. Thank you so much for such a beautiful message. That is such a wonderful way to almost end the show. So thank you for bringing that perspective. Anything else? No, I'm grateful and thankful that you invited me today. So thank you so much for having me. No, de nada. Él está muy agradecido de que lo invitamos al programa, pero nosotros más aún, porque esa perspectiva la queremos tener en el programa.
We are very blessed to have you on the show. So thank you for sharing this important information. Thank you. Well, so before we move on, almost to the end of the show, Olivia, do we have any one in our audience? Any questions? ¿Algunos comentarios? No questions, but if I want to do shout outs, we can. Yeah. Thank you to Barbara, Umi, Amaya, Easter Seals, and my own mother, Philomena. It's a family affair today for joining us. Y también a Mary, que mira de Lima, Perú. Bueno, saludos desde la Lima, Perú. Buenos días a todos. Thank you all for being here. Gracias a todos los que nos están visitando. We even have a guest from Lima, Perú. Así que esperemos que este mensaje le llegue a muchos familiares allá en Perú. Así que gracias a todos por estar por aquí. Thank you so much. Again. Bueno, nuevamente yo quiero darle las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Matt Ramírez. Gracias por habernos brindado su tiempo y por haber traído tanta esperanza a nuestra audiencia. Thank you, Dr. Ramírez, for having accepted our invitation to be on the show and for sharing such important information of hope with our audience. We really enjoyed having you on the show. Thank you. Thank you very much for having me. I appreciate it so much. And thank you also for your work at CARD Constituency Board. We really appreciate that too. Thank you. Muchas gracias también por el trabajo tan maravilloso que haces para nuestra Junta de Padres de CARD. Pero bueno, ya casi llegamos al final del programa, pero no quería que nos fuéramos y que compartiremos esta información importante con ustedes. Y es que la semana que viene vamos a estar entrevistando a Phyllis Gutman de Disability Hub y a Rory Becker de Bright Feets, unos magazines que nos traen mucha información sobre los servicios y los programas que hay en la comunidad y sobre todo vienen a compartir información sobre los campamentos de verano que aparecen en su edición de verano, ¿okay? Así que no se lo pueden perder. Nos encuentran aquí la semana que viene. Next week's episode will feature Phyllis Gutman from Disability Hub Magazine and Rory Becker from Bright Feets, both magazines that bring information to the community about providers and services and programs in our community. So they're going to be bringing us information about their magazine, but also about the different summer programs and providers highlighted in their summer publication. So you can't miss it. It's also going to be a bilingual show. So we hope to see you here, okay? Bueno, y como todos los viernes, les quiero pedir un favorcito y es que entren en el link que le vamos a dejar aquí abajo para que nos evalúen y nos den saber si ustedes encuentran valor en lo que estamos haciendo. I want to ask you for a little favor. Would you please click on the link we will post under this video to rate the quality of this presentation. The link will take you to a survey with 6 little answers. Real quick, mira, see, you fill it out real quick. Even if you've done it in the past, this is the way we can justify being in the air and the time that it takes to create this kind of show. So anyway, ya saben, rapidito, aunque lo hayan hecho anteriormente, llévenme esas preguntitas porque tú sabes que es la manera que podemos justificar el tiempo que nos toma estar aquí en el aire con ustedes. Pero bueno, como todos los viernes, gracias a mis co-hostesses. Thank you, ladies, for having been here today. Again, thank you to Matías. Thank you so much. I appreciate it. We hope to see you again next time. Y no olviden darnos un me gusta. Don't forget to give us a like. Compartir nuestra página de Grupo Español. Share our Grupo Español page with all your family members, con todos aquellos que puedan beneficiarse de este tipo de programación. Y sobre todo, reservar en sus calendarios todos los viernes a las 10 de la mañana. And save every Friday at 10 a.m. to join us en la hora del cafecito. Bueno, y eso nos trae al final del programa. Y ahora nos despedimos recordándoles a todos ustedes que con café y con dulzura, Los problemas se nos curan. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.